안녕하세요. 책배 강사 장혁재 인사드리겠습니다. 여러분 한 주 동안 건강히 잘 지내셨죠? 네, 저도 건강하게 잘 지냈습니다. 코로나 때문에 여러분들 어떻게 지내고 있는지 궁금합니다. 사실 제가 가장 걱정이 되는 것은 여러분의 건강에 대한 부분이에요. 여러분 집에만 있다고 해서 그냥 집에만 머물지 마시고요. 가끔가다 계단도 좀 올라갔다 내려갔다 하시고 산책도 좀 하시고요. 집 안에 있으면 이 홈트, 집에서 팔굽혀펴기, 스트레칭 같은 거 꼭 하셔야 됩니다. 또 영상을 통해서 수업이 진행되기 때문에 여러분들이 몸을 한자리에서 오래 앉게 되면 이 뼈가 굳고 근육이 굳어지게 되거든요. 그러니까 여러분들 몸을 자주 움직일 수 있는 그런 습관을 들이시면 좋을 것 같습니다. 코로나 때문에 하고 싶은 일들을 많이 못하게 됐죠. 하지만 또 평상시에 못했던 것들을 할 수 있는 그런 기회도 주어진 것 같아요. 제가 영화를 참 좋아하는데 영화 볼 시간이 없어서 자주 영화를 보지 못했는데 요즘 영화를 좀 봅니다. 며칠 전에 본 영화가 다만 악에서 구하소서라는 그 주기도문에 나오는 그 주기도문 속에 나오는 그 문구를 가지고 영화 제목을 만들었는데요. 이 영화 참 보고 싶었거든요. 제가 그 황정민이라는 배우 또 이정재 배우를 참 좋아해서 그 두 분 정말 연기 잘합니다. 인정. 네. 그런데 잔인해요. 왜 우리 한국 영화는 이렇게 잔인할까? 그런데 확실히 영화를 만드는 기술이나 어떤 시나리오 이런 것들은 과거에 비해서 참 많이 좋아진 것 같긴 합니다. 그런데 우리나라의 이 문화, 영화라든지 드라마라든지 우리는 늘 그걸 보지 않습니까? 근데 해외에 나가게 되면요. 해외에서 보는 이 드라마나 한국 영화가 그렇게 더 재밌을 수가 없어요. 왜 그런지 아십니까? 내가 지금 한국에 있지 않고 외국에 있기 때문에 그렇습니다. 아니 똑같은 영화인데 왜 다르게 느껴질까? 확실히 사람은요. 내가 지금 어디에 발을 디디고 있느냐가 굉장히 중요한 것 같아요. 내 나라를 떠나오면 이 나라가 소중하고 귀한 것. 예전에는 소중한 걸 몰랐는데 떠나 있으면 이게 참 소중한 거였구나 라는 것을 알게 되죠. 그래서 오늘 여러분과 함께 나누고 싶은 주제는요. 바로 내가 발 디디고 서 있는 바로 이 땅. 바로 대한민국에 대한 이야기를 여러분과 함께 나눠볼까 합니다. 안녕하세요. 저는 이집트에서 마빌이라고 합니다. So today we're in Itaewon, a place that's very popular with foreigners, and we're going to interview a bunch of people to try and find out what foreigners think of Korean people. Let's go. So can you please introduce yourself? So my name is Larissa, I'm 20 years old and I'm coming from Croatia. I'm 20 years old too. Has Korea influenced your decision in fashion? I was interested in Korean fashion before I moved here, so I already knew what's going on here, and I really like the style. What about one bad thing, if you can think of anything? From Korea? Yeah. Well, nothing, just North Korea. Really? That's the only thing? Like any behaviors? I don't think, because the people are really free here and it's not like on the other side, which is a prison for the people. Can you tell me your first impression of Korea? Kimchi. No, kimchi? The smell of kimchi? Yeah, smell of kimchi. So why are you in Korea? We are studying in China and we came to visit Korea. Same. We study in China, so we came to visit our friends. What's your major? Chinese language. Oh, Logistics. logistics. Oh my gosh. So Okay, guys, you can go. What was the question? No, I'm just saying that your style is very beautiful. So has Korea influenced your fashion decisions? Yes, I think so. I think about colors. I start to wear more toned down colors because I think Koreans like beige, brown, black. However, they are more open into some new fashion styles. Like I feel in Poland we are a little more conservative about clothes, but here you can wear like white jeans, something like kinda. Yeah, I love it. I love it. Best food in Korea? Your favorite dish? Samgyeop. Samgyeopsal? Yeah, I love tteokbokki. Tteokbokki. What about something that's very different in Turkey and Korea? Like Safety is different Yeah. because every street have camera and every move that you move, it's been watching here. So, what's your favorite areas in Korea? I don't know, I was only in Seoul. I have no idea, really. Would you like me to recommend you like a city you can go if you ever come to Korea again? Oh yes, of course. Definitely Busan. Busan? Yeah. Okay. Well, I think it's the second biggest city. Yes, I have problem here. What?
Since I'm 173 centimeters, I'm tall. I can't find pants here. All right, they're so short. Yeah, they're so short. It's impossible to find good pants here. But I'm like 10 centimeters shorter than you. I'm like giant. What about one bad thing that you don't enjoy in Korea if you can pick out? Oh, sometimes because not everybody like here in Seoul it's easier, but in Busan not many people speak English, so we used to like get lost a lot, and because like bus drivers and don't speak English, and like bus stops and everything they are not in English. So before we end the interview, I would like you to tell everyone about your music so people can go check it out. Well, tonight I'm playing in a very small place, and the name is Faust. Here in Seoul, it's a really nice place. It's a really nice club where people come to dance with a smile. Oh, that's amazing. I Not wish to I could not to go. criticize on the social networks. That's true, that's true. Okay. Well, thank you so much for your interview. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Well, thank you guys for the interview, and I hope you all stay safe from the virus that's going around. My mask. 저는 외국어를 잘 못합니다, 솔직히. 그런데 외국에 나가서 외국어를 정말 잘하면 외국 사람들이 신기하게 바라보거든요. 야, 신기하네. 어떻게 동양인이 서양 말을 저렇게 잘하지? 근데 서양 사람들이 또 동양말, 우리 한국말을 잘하면 정말 신기합니다. 한국 사람들이 바라본 한국에 대한 이야기 재미없습니다. 여러분, 우리 체프 시간, 재밌는 시간이잖아요. 그래서 오늘은 외국인들이 바라보는 한국에 대한 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 인터뷰 중에 공감했던 내용이 하나 있습니다. 여러분, CCTV에 대해서 한번 생각해 보셨나요? 전 세계에서 그 면적 대비 CCTV가 가장 많은 나라가 바로 우리나라라고 합니다. 그래서 다른 나라 사람들은요, 우리 대한민국이 치안만큼은 세계에서 최고. 네. 근데 한편으로는 우리의 모든 일상의 모든 것들이 다 녹화가 되고 있고 누군가 우리의 모든 것을 들여다보고 있다는 것. 굉장히 불편한 것이죠. 사람은 자기 일생이 있고 비밀이 있는 것이고요. 또 사생활이 있는데 바로 문만만 나가도 얼굴이 찍히고 내가 카드를 쓰거나 아니면 누구와 대화 나누거나 운전하거나 그리고 톨게이트를 지나면 내가 지금 어디에 있는지 누구와 함께 있는지 내가 돈을 얼마 썼는지를 다 들여다볼 수 있는 것. 그 시스템이 가장 잘 되어 있는 나라가 바로 대한민국이라고 합니다. 다른 나라에 다녀보시면요, 뭐 미국이나 유럽을 가도 그렇게 많지 않아요. 자, 그런 나라에 우리는 살고 있습니다. 거기에 대해서는 여러분들에게 의견을 좀 물어보고 싶어요. 과연 이 CCTV가 많은 나라, 과연 좋은 나라인지. 어쨌든 간에 외국인들은 우리나라를 이렇게 지금 바라보고 있습니다. 오늘은 외국인들이 우리나라를 어떻게 바라보는가에 대해서 함께 이야기 나누고 싶은데, 우리나라를 공부를 하셨는데요. 정말 우리나라 사람보다 더 많이 공부하신 분이 계십니다. 우리 한국에 대한 분석을 하십니다. 이분의 분석 또한 굉장히 좀 자극을 받게 되는데요. 이 교수님이 바라본 대한민국은 어떤 나라인지 여러분에게 소개하도록 하겠습니다. I'm going to tell you why I think you should pay attention to Korea, why it would be really wise, and why it would be really wise if you're thinking about looking forward in the world. If you want to be forward-looking and not backward-looking, you pay attention to Korea. You pay attention to China. You pay attention to the East. And it's just amazing, quite fascinating how for somebody like me who's really interested in world history and is interested in the rise and fall of nations and cultures and the rise and the fall and the rise and the fall, I am 100% convinced that the next rise is in the East. It's in Southeast Asia. No question about it. And if I had children, my children would be studying about Korea and China. They'd be learning Korean. They'd be learning Mandarin. I would be sending them to study abroad in Seoul, not to Rome, not to Paris, not to London. I would be, listen, go for it. You want to be part of the future of the world? You go east. Look, let me just show you a couple of things. I know we don't like numbers. GDP, gross domestic product. So this is sum total of all the finished goods and services that come out of a country. The finished goods and services, including things that are sold internally and that are sold externally. And let me show you this. In 1965, in the UK, the GDP in the UK was $100 billion. In South Korea, it was $3.1 billion. South Korea was a poor country. Like poor. The GDP in Ghana
in 1965 was higher. The GDP in Algeria in 1965 was higher than in South Korea. The GDP in Malaysia, in countries all over the world that I could list them out and you would say, wow, those are really poor countries, were higher than in South Korea. In 2019, the GDP in the UK is 2.8 trillion, and in South Korea, it's actually about 1.6 trillion. Yo, South Korea blew up. Things happened in a really, really serious way. Probably in the history of the world, in my study, in my understanding of the world, there's never been a country that has been able to do what South Korea has done economically. Never has happened. So here, let me show you one thing. So the Koreas, how many of you have heard of this word? Wow. Okay. So you're going to get something today. So the Koreans did something really, really fascinating. First off, just in terms of commerce, right? You know Samsung, right? So that's a Korean company, LG, Korean company. I mean, we can go Hyundai. I mean, there are all sorts of car technology companies. So it's all Korean. In 40 to 45 years, 50 years, that has happened. Okay? But the Koreans also had some other idea. And they said, look, we can try to compete in the world economically. But, you know, we got to go up against some countries that are way further advanced than we are. And we're going to take a risk if we put all of our eggs in that basket. And we can do that. It'll be really interesting, and we'll probably go much further than we would if we didn't do anything. But it's still a bit of a risk. But there's one area of the world where we could exert our power in ways that nobody's necessarily looking, and it's a wide open space. So the automobile industry is really dominated by a small group of people. You know, the Americans, the Europeans, the Japanese, by the time you get to the 1970s and so on. The electronics industry, okay, we can start busting into that a little bit, but there are all these other clothing industries, all sorts of. But the one industry that we could bust into is the cultural industry. And so I had this idea. This is a Chinese word, and it means literally Korean wave. And what the Koreans said was, you know what we could do? We could put our energy into culture, selling culture and getting other people to consume culture, including consume our culture. And we'll focus on television, we'll focus on music, we'll focus on movies, we'll focus on any number of things that where we can put our energy, and we'll sell it to the world. And that's wide open because people are going to consume the kinds of things that are really interesting to them. And so the Koreans did that. They started what's called the Korean wave, which is where, so if you have the idea that, you know, like this guy, you know, the singer Psy, or all these K-pop bands, this idea that this just emerged out of nowhere, it didn't emerge out of nowhere. It was a very distinct, concerted effort on the part of the Korean government and the Korean people to push these ideas in this culture out around to the rest of the world and get the rest of the world to consume and to buy it. So they would do things like the telenovela, the Korean version of the telenovela, right? And the Korean version of the television shows and the series, to not just direct them to the world, but actually focus their energy very specifically on certain parts of the world where the rest of the entertainment industry wasn't focusing, like other parts of East Asia, like parts of Eastern Europe, Africa, even South America, and moving forward, not just translating or using subtitles, but actually directing, making series, making videos, making programs that are directly for particular audiences, as a way to get those audiences to buy in, giving people things that they've never had before and never seen before. And so something like K-pop didn't just emerge out of nowhere. It was years and years and years of very careful crafting
and very careful movement forward. Utterly fascinating. And now it's this global phenomenon that people all over the world are consuming and buying and being fascinated by. And it happened just like this. You know, like even, so the one of the K-pop bands, BTS, was at the music awards last year. And, 3 years ago, I came into this class and I said, hey, how many of you know BTS? And like 10 hands went up in the air. And then last year, after BTS was at the music awards in the United States, about a month later I came into the class, I said, hey, how many of you have heard of BTS? And almost the entire class raised their hand. And that's how quickly this stuff happens. And so there's a movement, this Hallyu, the Korean wave. Have you ever been on the ocean? I was saying this a little bit earlier today. You ever been at the ocean and you're sort of getting up out of the water and you turn your back on the sea? And you never turn your back on the sea, y'all, right? You never turn your back on the sea, but you do, and you're sort of standing on the edge and you're not noticing, and waves will just come crashing over you and knock you over and throw you up on the shore. There's a certain sense in which that's what's happening and has been happening in the world for the past 20 plus years. So there's this movement in pop, in Korean pop, of male features. This dude's cool. Men, right? Men in here, right? This dude is a dude that Korean women find really sexy and handsome. Got it? Here's a dude. And so look at him. Look at what he's got. Makeup. So we got makeup. We have dyed hair. We have soft features. And you got the abs. All this. Gotta have the abs. So this dude is like the classic K-pop guy. Right? And if you look at all these K-pop stars and one after another, you see these photos and you see the guys are all the same and they're handsome. They're cute and they're handsome. And they're considered to be really, really attractive, and not just by 18-year-olds and 15-year-olds, but by 30, 40, and 50-year-olds. Remember this, the Korean wave, you're standing on the shore, you got your back to the ocean, and the Korean wave might be ready to just knock you over because you have no idea of what's coming. This is BTS. This is the band that really has put K-pop on the charts. Look at these guys. This is the future. And I'm going to put my money on the idea that this trend where these men represent the future of masculinity in many parts all over the world is probably very likely to happen. 펜실베니아 주립대학의 샘 리처드 교수님의 강의를 함께 들어보셨습니다. 제가 이 강의를 보면서 몇 가지 느꼈는데, 첫 번째는 이 한국에 대한 강의 시간에 굉장히 많은 학생들이 수업을 들었다는 것입니다. 그리고 이 교수님이 생각보다 굉장히 깊게 한국에 대해서 연구하셨고 우리보다도 더 많은 것을 알고 있었다는 것이고, 앞으로의 문화와 세상이 어떻게 바뀔 건지에 대해서 주목하고 있는데 그 주역이 바로 한국이 될 거라고 말씀하신 겁니다. 자, 우리는 앞으로의 세상에 우리가 주인이 될 거라고 믿고 있나요? 그런데 우리나라 외에 다른 세상 밖에 있는 사람들은 대한민국이 세상의 주인이 될 거라고 이야기하고 있습니다. 참 놀라운 일입니다. 만약에 제가 이 강의 시간에 교수님의 강의를 듣고 있었다면 심장이 막 뛰었을 것 같아요. 여러분, 우리나라는 그런 나라이고 대한민국 국민들은 대단한 국민들입니다. 제가 예전에 그 한국에 대해서 여러 가지 조사를 하다가 재미난 글을 좀 봤는데요. 여러분, 전 세계인들이 IQ 있지 않습니까? 여러분 IQ 알고 계세요? 네, 저는 제 IQ를 알고 있습니다. 다행히 저는 IQ가 3자리예요. 그런데 여러분, 이 지구상에 있는 많은 나라들 국민들을 IQ 평균을 내보면요, IQ 평균이 100이 넘는 나라가 이 지구상에 딱 3나라밖에 없다고 합니다. 저 깜짝 놀랐어요. 보통 3자리는 다 되지 않나요? 100은 다 넘지 않나요? 근데 알고 보니까 100이 넘는 나라가 많지 않더라고요. 딱 3나라가 있는데 3등이 바로 유대인, 바로 이스라엘 사람들이었고요. 2등이 한국 사람이었고 1등이 홍콩인들이었습니다. 자, 엄밀히 말하면 홍콩 사람들은 그 여러 나라 사람들이 와서 그 도시국가 아닙니까? 그래서 똑똑한 사람들이 많이 와서 자기 국적을 바꿨기 때문에 단일민족 국가라고 말하기는 좀 어렵겠죠. 그래서 우리나라가 전 세계에서 머리가 가장 비상한 그런 국민이 되겠습니다. 유대인들 머리가 좋지만 유대인들보다도 더 스마트한 국민이 바로 대한민국 사람들이고요.
그런데 교수님의 강의 중에 제 마음속에 확 와닿던 부분이 하나 있었어요. 어떤 부분이었었냐면 이 한국이 과거에는 오래된 역사도 아니고요. 짧은 시간 안에 굉장히 한국이 많이 발전했다는 이야기를 하셨습니다. 아마 여러분들은 못 느끼실 거예요. 바로 우리 아버님 세대거든요. 우리 아버님, 어머님 세대가 얼마나 위대하냐. 그분들 세대의 이 대한민국이 완전히 천지개벽했거든요. 과거에는 대한민국이 어떻게 살았는지 여러분 잘 모르시죠? 저도 잘 몰라서 이번 기회에 좀 한번 찾아봤습니다. 여러분의 아버님, 할아버지, 할머니들이 사셨던 바로 1950년대, 60년대에 이 대한민국이 어떤 모양이었는지, 그 대한민국이 어떻게 눈부시게 변화가 되었는지 여러분에게 과거 영상 잠깐 보여드릴게요. 네, 한국의 과거와 현재를 함께 보셨습니다. 저게 1950년대, 60년대 모습이에요. 근데 여러분 신기하게도 제가 60년대 태어난 사람이거든요. 제가 태어날 때 저런 모습이었다는 얘기입니다. 그리고 지금의 한국과 비교해보면 너무나 엄청난 차이가 나죠. 이런 엄청난 차이는 어느 나라에서도 바라볼 수 없는 놀라운 것입니다. 그래서 세계 여러 나라가 우리 대한민국을 부러워하고 또 대한민국을 닮아가고 싶어 합니다. 네, 참 감사한 일이죠. 하지만 여기서 중요한 것 한 가지. 그동안 우리나라가 힘들고 어려웠을 때 많은 도움을 받았다는 사실입니다. 전쟁 때문에 많은 국민들이 힘들어할 때 미국에 있는 많은 교회의 성도님들이 그분들이 바자회를 해서 돈을 모아서 대한민국에 보내줬던 사실 여러분 알고 계십니까? 선교사들이 많이 와서 우리 대한민국에 학교를 세우고 그리고 병원을 세우고 상처받고 힘든 사람들을 위해서 여러 나라 사람들이 우리나라를 도와줬던 사실 여러분 알고 계시나요? 그분들의 도움이 없었다면 지금 우리는 이렇게 좋은 나라로 설 수 없었을 겁니다. 힘이 들어서 쓰러진 사람들을 부축해서 일으켜줄 때 쉽게 일어날 수 있는 것처럼 우리나라가 정말 어려웠을 때 우리 혼자만의 힘으로 일어난 것이 아니라 여러 나라, 여러 사람들의 도움을 우리나라가 받았다는 사실입니다. 그 사실에 저희는 아직도 감사하고 있습니다. 자, 이제는 이 대한민국이 세계 여러 나라를 바라보면서 도와야 될 나라가 되었습니다. 우리 힘든데요. 지금 코로나 때문에 지쳤는데요. 여러분, 그래도 우리는 도와야 합니다. 왜요? 우리보다 더 힘든 사람들이 많기 때문에. 오늘 여러분과 함께 나눈 이 체프 시간, 오늘 마지막 영상은요, 바로 우리가 살고 있는 이 세상이, 이 지구가 과연 어떤 곳인지 여러분과 함께 정말 정확하게 함께 들여다보길 원합니다. 그리고 우리가 누리고 있는 것이 얼마나 대단한 것인지도 여러분이 함께 느껴보셨으면 좋겠어요. There
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we work received and will reveal a joyful face. And the one we once believed in will shine again in grace. Then why keep strangling me when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly. Be God's love. Let it fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race.